Noite, welcome aqui na Contento. Meu nome é Charifa Janga e como educadora sexual e experto em intimidade, minha missão é para ajudar a liberar a conversação rondo de tema sexual e prazer de ser humano. Minha de opinião que o bem-estar sexual é integral na bem-estar general de ser humano. O workshop e consulta de Bloom with Chari, qual tour via video call para Curaçao, Bonaire, Aruba, Saint Martin e também no senenang na Holanda, mi meta para ajudar abo e companhia criar ambiente sexual salud, educando unitur riba tópico ng maneira consentimento e também melhorar comunicação e exploração de bo corpo. Bo fantasia bo limite turesak sem vergüenza e sem word husga. Pasota inang informação educacional de mais grande tatuma lugar. Ya como introduzir mi mes na busnang, pisando essa aqui, dia 12 de novembro 2022, Bloom with Chari te apresenta Bringing Kunyaza to Curaçao. Evento promete em sua categoria dedicar na brinda espaço safe para engrandecer humber, mue, tur ser humano, su conhecimento tocante e tópico de sexo, sexualidade e intimidade. Evento aqui lo conta com a presença de mim mesmo, qual me educador sexual e experto em intimidade, senhora Irodice Cijntje-Copra, terapista relacional e psicólogo clínico, senhora Wouter, sexólogo, Meneer Arthur de Nobrega Teixeira, doctor de casa, como panelista e diretamente for de Londres, senhor Habeeb Akande. Habeeb Akande, erotólogo, sexólogo, escritor e historiador. O evento aqui lo ser moderado para Joanne Bakhuis-Da Costa Gomes. Bloom with Chari sumeta para seguir engrandecer conhecimento de tur persona riba e tópico de sexualidade e intimidade. Para assim mais gente porta bom informar e ajuda será lo qual nos chama the orgasm gap, que existe mundialmente. Essa que Bloom with Chari tahasi, dor de ajuda a criar cultura sexual mais positivo. A mim, Charifa Janga, quem está na cabeça de Bloom with Chari, está encorajar humber e moe, me obisa, tur ser humano, para comunicar, abrir e sem vergüenza com o outro, para assim restaurar paixão e intimidade de na relação. Bloom with Chari está brinda educação holístico-sexual e de intimidade. Essa que está encerrada, sim tocante e aspecto ng cognitivo, emocional, social, interativo e físico de sexualidade. Qual te brinda unitur e meio necessário para tomar decisão pero bom informar. É benefício de bom educação sexual. Vários estudos conhecidos no país europeu te demonstram que a introdução de programa educacional sexual riba largo prazo, tahiba na redução de embarazo durante a adolescência e redução de aborto, qual agora kita tópico bastante controversial. Adicionalmente, esta contribui redução de maleza não transmitir sexualmente e infecção de HIV bom de pessoas de entre 5 para 24 anos de idade. Educação sexual de alto nível cria impacto positivo
riba atitude e valor ng di persona. Esa que por hasta nivela e dinâmica de poder entre relasyon ng intimo e pues contribuir na prevenção de abuso e fomentar relasyon ng consentimento mútuo. E evento lo trata tópico ng manera e técnica de Kunyaza e benefício ng di esaki pabubida sexual. Também ele ajuda a gente a compreender a anatomia completo de ser feminino e a CLIMAX. Tem 4 tipos de orgasmo de gente mulher que também lo ser tratar a noite. Adicionalmente, o panelista não vai tratar tópico ng maneira consentimento sexual e brindatur presente a possibilidade para se pergunta anonimamente riba e a noite aqui. Isso significa cada pessoa que compra na carte e a noite e no momento de entrada lo recebi uma aplicação cerca nós caminda bo pergunta bo por fazer anonimamente na panelista que bota deseja e na idioma deseja. Mi kesali madanki na contento qual aquere den projeto aqui e que forma parte de nos evento como prome sponsor e também Western Tires. Lo vai oferecer paquete de sponsorship na várias companhias, pois se abota desejar, vou por tomar contato livremente com a mim. Agora aqui, me que passa a palavra para um de meus panelistas, Dr. Arthur Nobrega. Boa noite. Hallo, você está entendendo? Ok, eu sei, sim. Boa noite, Kobai. I'm the doctor de Nobrega, Teixeira. Hij is de Centro Médico Ronde Clip in Anabonam. Me conta tiki de caso aqui, mas conhece Charifa, mas a sua iniciativa muito interessante, muito mais muito dinâmico, que tem gana de durante o pueblo de Curaçao para ajudar o que está em sua área de expertise, que é parte de sexualidade e sexo, lá nos bisa assim. É interessante, para que como está aqui dentro, eigenlijk, isso é muito importante, para que com o Dr. Cass tem coisa que você está muito estranho, não está nada estranho. Nós temos caso que me botanhabo que é difícil para o Dr. Cass também ganhar trust junto com o paciente. O paciente explica também com sua vida sexual, tá? Porque é muito importante passar com ela. Porque aqui nós temos o fator de stress entre em relação. Porque bem caso, porque tem stress acaba, então a trobe não tem uma vida íntima apropriada para essa aqui. Aqui é outra parte que é importante. Vooral, ora nós temos gente que está usando remédio, gente que está passando de trauma, gente que está de câncer. Tem roupa coisas, portanto, é parte física como mental, então assim tanto uma importância assim grande de nossa vida sexual diário. Para estar sano, mas que tu coisa. Então, eu pensei, me tem aqui, para clear up, se tem pergunta na foral, nós vemos aspecto de remédio, aspecto de certa situação, é difícil, é muito, então, a situação passa dia a dia. Ora, eu tenho uma maneira de 70 anos, trauma, e não tenho decidido portar com sua parte privada, mas de ordem portar, quitar, refigurar. Não sabe que tem coragem, até doctor ou aqui está colocado, tem tem atividade sexual, mês para cima, junto com o seu casal ainda, para bom ver o acto, você está 70 anos, tem o pior que quando aqui está, quando assim se passa. Então é interessante, eu repensei me di, a mim tenho bisa, danke Charifa para incluir me dentro coisa aqui, vamos ver, é outra área, a dele está roupa leuk também para por compartilhar é coisa que seguro. Mas que a parte mais importante está conosco que para Curaçao começar a empower ng sex esteem. Esse é algo muito importante para nós, gente moenang, e o qual nós está bogando peta para ser o orgasm gap. Me te quero minota, falta me mais que vai introduzir na vos nang
Mr. Habeeb Akande. So we were switched to English for a little while. Habeeb, are you with us? I am. Hello, Charifa. Thank you, thank you. You can introduce yourself, Habeeb, to the audience and what they can expect on November 12th. Lovely. Thank you, everyone, for joining, and thank you, Charifa, again for inviting me. My name is Habeeb Akande. I am a British-born Nigerian sex educator, sexologist, and erocologist. I'm also the author of the book Kunyaza, The Secret to Female Pleasure, which is a best-selling book which explores the cultural tradition of an ancient African practice which helps women experience multiple orgasms and female ejaculation, also known as squirting, during heterosexual encounters. I also featured in a documentary about the Kunyaza practice that was made by the BBC in 2020, which has over 16 million viewers. And I give workshops to men, women, and couples about the importance of women's sexual satisfaction. Also speaking about some of the benefits of Kunyaza, which has a reputation of helping women squirt. In Rwanda, up to 90% of women squirt with Kunyaza. That's 90, that's not an exaggeration. And also, there are some studies which show that in parts of America and in Brazil, where I've facilitated some workshops, that a number of women have been able to experience climax and squirting. Now, the Kunyaza practice itself, I'm not going to go into too much detail. That will be hopefully done in the event on the 12th of November. But ultimately, it's one which prioritizes women's pleasure. It is a non penetrative practice. And it's one where, like I said, it teaches men the importance of understanding the female anatomy, understanding the clitoris, and obviously helping the man ensure that his partner is relaxed in the right frame of mind so she can experience climax. So that's in a nutshell what the Kunyaza is tradition is about. And also for men, some of the benefits is that it can help men last longer in the bedroom because it is a technique which is not about sexual penetration. For many men, because of the education, or I would say the miseducation that we have heard or learned from porn or some Hollywood movies, is that we always think about penetration, when in reality, most women require clitoral stimulation to orgasm. Only about 25% of women regularly experience an orgasm via sexual penetration alone. And this is something that a lot of men aren't aware of. So I like to conduct a workshop to teach men again about the importance of female pleasure and different ways to help a woman experience an orgasm. And there are like 14 types of female orgasms, which I mentioned in my book. And I'll be talking about that a bit more detail um, in the event on the 12th of November. And also for women, I also speak about the importance of women embracing and owning their sexuality and not feeling shy to communicate with their partner. I think oftentimes, especially in conservative cultures, people view sexual relations as if it is something that is just about the man, and the act is something that a man does to the woman, rather than looking at the sexual experience being something that is to be mutually pleasurable, both for the man and for the woman alike. So the Kunyaza is a good, you could say, starting point in not only looking at the practice itself, but the like what Sharifa mentioned about looking at sex from a holistic approach. It's not just about the act itself; it's about ensuring that both people are in the right frame of mind. They are ready to psychologically prepare to experience pleasure. And again, it's changing the narrative around sex. That it's not just about procreation. I believe it should be about pleasure, mutual pleasure, both for the man and most importantly for the woman. So that's in a nutshell what the Kunyaza tradition is about. And I'll be going into more detail again, educating men and educating women, and speaking about again not only the Kunyaza practice but also some other African practices
Although I'm from Nigeria and West Africa, I'm interested in learning about different cultures in terms of their view towards sex and sexuality, and especially in relation to female sensuality. So, Kunyaza is one practice, another cultural tradition from Nigeria, which I might touch on, which I will touch on the event. There's also some other practices like the Singapore grip, which helps women experience an orgasm via sexual penetration, which again, I'll talk about that on the event on the 12th of November, as well as other cultural practices around the world, as well as some research studies about how women can experience pleasure. And yeah, there's a lot we're going to cover. There will be some quizzes. I don't want to bore people and just give them facts and statistics. So the way I like to educate people is educate as well as entertain, so to speak. So I'll be giving some case studies, stories, a little bit of personal stories, and I'm looking forward again to speaking and meeting both the men and women in Curaçao, your beautiful island. And I think I've said enough. But yeah, if there's any questions, I'm more than happy to answer any questions that anyone may have. Thank you very much, Habeeb. And we can't wait to have you here so you get to know our culture a little bit better. We will do a lot while you're here. Prácticamente, esa kita lo cual nos quer explica, está cambiando a forma como nós abordo educar over the sex. Sex não está solamente para procriação, sex não está solamente penetrativo, mas tem muito mais rondo de essa aqui, como te quer que as we speak, tem assim tanto estudo não está abordo assim, over vooral a mente de a gente mulher com que relação tem sua mente com seu corpo para por sentir prazer durante o acto sexual. Então, me quer inanang nos gente mulher também me ser começar embrace nos sensuality, sexuality, começar quebrar com tabu, começar vir a gente mulher na mais assertivo, sim a que hora tá bisa não, que nos gusta e com nos gusta e como por você verá essa aqui para assim criar relação nang íntimo mais forte. Praticamente cita tudo o qual nos quer apresentar a noite, invitando gente do pueblo de Curaçao, dia 12. Então, se tem pergunta de vossa parte, heel graag nos tem para responder aqui. Bon tardi, good afternoon. I have a question for Mr. Akande, if he's still there. Yes, yes. A lot has been said about your very interesting book, Mr. Akande. Very shortly, as concise as you can, because we don't want to give everything of the book away. Could you share a little bit of the modus with regards to your research for the information for your book? Could you hear the question, Habeeb? It's like frozen. La kaya po? Ting otra pregunta, tanteng panos, tanteng eta conecta back. He's back. Okay. Oh, okay, you're back, Mr. Habeeb. Yes, a quick question. We've heard a lot about your wonderful and interesting book, and I'm sure that it will be flying off of the table on the 12th of November. But very concisely, without giving everything away before the 12th, if you can share a little bit of the modus that you use for your research in gathering this information with regards to your book. Very good question. That's an excellent question. So a bit of back how I first found out about Kunyaza. So I've written 7 books in total. Kunyaza was my 6th book. And when I released my 5th book, which looked in African erotology meaning the study of sex and the studies of sex and lovemaking, one of the readers of that particular book sent me an email and asked me why didn't I mention Kunyaza since I'm writing about African practices. At that time, I wasn't aware of Kunyaza. That was on the 8th of August, 2015, which is Female Orgasm Day. And I did what most people do when they find out about something they've never heard of. I searched on Google. So I came across this wonderful, pleasure-positive, female-orientated practice from Rwanda and Uganda. And I've got friends from Rwanda and Uganda. And I was like, how come I've never heard about this practice? So I first contacted a couple of my friends.
wanted to find out a little bit more about the practice, and they said yes, it's like this secret practice that elderly women teach some of the younger women in our community. So then I reached out to a couple of people. One filmmaker who made a documentary, it's a fascinating documentary called The Sacred Water. Then he put me in touch with some sexologists and some or Sengas, which is the name of a female sex educator in Rwanda. And then I wanted to interview different men and women to understand how, in their culture, how they viewed sex, how do they view female pleasure, how they viewed orgasm. Because what I found was in Rwanda and in the neighboring countries such as Kenya, Uganda, they prioritize female pleasure. And it was a country, even though it's a relatively small country, things like FGM that didn't exist, that doesn't exist in their country, and the onus is on men to ensure that their wife is sexually satisfied. So much so that if the man is not able to bring the woman to pleasure, the man is shamed, which is very different to what I'm used to or what I've been brought up with. That it's always unfortunately the woman is shamed and the woman is expected to please the man, whereas in their culture the onus was on the man to pleasure the woman. And so I interviewed a number of people, like I said, sex educators, singers, and I wanted to center the woman's voice or women's voices because although I'm not from Rwanda, because there wasn't a book that I came across in English about the book, there was a book in French and there was a book in German. I wanted to write a book not only to document this wonderful culture, but also to pay homage to the women who are teaching this sexual practice and also to benefit others who may not be aware of it, because I thought it might be good to bring it to light. So yeah, my research was a combination of reaching out to people, having one-to-one interviews, first-hand experiences, and then obviously then trying it myself, and I can say it does work. ¿Tem mais pergunta? Não, não tem pergunta. Boti tem pergunta, então dal vai com a pergunta não. Me te quer lo que hope de nós not realizar que forma que educação sexual ta wordo duna aqui na Curaçao, nós tem hope influência de Western culture. Esse que men ku porn a dominar. Anto den pornografia nós nota papia de placer hope de higiene moe. Den pornografia ta kom hope voor di lanti ku ta emueti pa duna e homber placer. Kiko esaki ahasi mundialmente anto foral ku e mente di higiene moe. Ela vai wordo programa ku nós te simplesmente pa e placer di higiene homber, qual abuta ku hope higiene moe nota compreender ku nantambe ta nanting e direito de sentir placer, anto de expressar ng necessidade ng na e partner. Pois praticamente acto sexual de relação abira maneta bisa actuação. Hopi hene moeta fake orgasm. Anto ora ku pareja puntra nang hasinang e pergunta, bo abini, bo akeda kla, e respuesta sempre ta si. Pois eta asina indoctrina den ehende moe paganya, pa fake, anto elalaga su placer mes kedabay atrás. Qual hopi bia abing resultado de problema mental después de tempo. Pues ahora que nos está creciendo, tú resaque ng back, donando educación apropiada, que sex no te solamente para procreación, sino enseñando en gente ng placer. Anto manera que Habeeb explica lo que ha intrigado de mi estudio, mahasi e parte europeo, ahora que me conoce Habeeb, maya e parte de erotología. Erotología ta a way of thinking. Anto ora bo hinka esaki dembo, bota bir persona erótico, camina bota disfrutar mucho más tanto de acto sexual como pareja. Bota sinha, você verá, bo deseo nang, como bo haya oportunidad de explorar bo mes e conhecer bo mes. Anto maneira la bisa a história de Rwanda ta asina bonita, e homem não está wordo educar com boca sati pa abo do ne placer. Se bono hasi essa aqui, bono está wordo celebrar como homem completo. Então inanan ta camina nossa papel de the holy water. Está controversial. Mais pergunta?
Uma pergunta para a doctor. Yung doctor den consulta ay punta assim é pergunta aqui, pero até quanto dembo experiência, até quanto bia é pergunta conta com vida sexual tabini dilante durante di bo ayan di experiência dembo consulta se ta parte di chequeio normal que bota come, bota dormir bom, conta com vida sexual, desde é direção é. Você, sim. Como o Dr. Young, você acaba de começar, de mês é típico que não está sinhado. Você tem get used to bo passear também. Dus quando chega a sali, é para uma consulta, nós vamos ter uma anamnese, dus ter uma coisa de historial, então em nome da sali, ei, contato com a vida sexual, é não está bem. Dus que mesmo tem ganho confiança de bo passear. Hopi be botanhabo junto com si hene homo como mita hene homo tá compartilhar mais lié. Hopi be também é bem a base de problema dor a trobe, dor de usa certo remédio não, ou certo maleza for além não com diabetes, que já tem certa afetação de na nervo não, o não tem problema não com ereção. Bom não tem diretamente se com hene muito bem bisami tal coisa não pode reclamar se de não casar. Não que não também bisa tanang. A trobe to way of life, ta lifestyle change, inclusive nos maneira de pensar, se a medida mas a verdade, anto mita tinsi mi por conta riba mi de nan quanto be um ene mulher a bem acercar-me para bisami tal coisa. Ende young of the parte sexual, ende young ta mais abrir com ende grande, pero a trobe quanto ende young ta bem de boa consulta, ende young ta tra. Dus ben ik naar consulta be pa aan. Então diz passi laboratório test of met dat griepje and that's it. Want dat bij Cijntje então base die dokter para met in tempo para coisa aqui. Dus que mendi é sunco ta se ele tem sua praktijk verdade como huisarts met dat batimampe, para soma um curso tampouco ni ora met studia met atende die tampouco. Agora que toevallig hoor papi com psicoloog nang. Mas que é como abrir, vooral é uma coisa para trago é parte de trauma, que inclusive não está bezig hoort bisano please começar sempre quanto de você se pergunta dessa aqui, vamos né? Me tem henemu é que tá me tá reclamar quanto de nós não gosto de que preto, pero quanto de nós ai moeda que tá reclamar tocante é homem tá seguindo então na final é sorry como vida sexual tá, sim aqui. Dus que men em não é bem na dia, dus a trobe é homo não está se parte of é costa bira mútuo, é mesmo bira costo mútuo. Kulubida ko nós sabindi cultura hopi tabu, papia de sexo nota comum, qual é mesmo tá, mas bo papia, mas bo educar gente, mas não por você verá e vai explorar que conanta gusta. Mita ya frappante que timbia mita hanya cliente nang então, mané doctor tabisa, pensei lo que me estudia e lo que me hasita bastante controversial e novo para hopi ene nanta. É que dá sim me hopi pergunta, pero que como tá psicólogo, me disse na mita consejera, então para me especializada em intimidade, anatomia e nossa rainha psicologia também. Que me botin com covertura é parte e nota simplesmente é acto, bonota bini se kami binsinha stanches. Maneira doctor tabisa nós também tá se anamnese, passo nós cada tá diferente e único. Que me andi lo qual me duna abo como consejo e nota by fet me tem que escuta, me tem que sabe também ter na bo knowledge tá, como por equipado com mais knowledge. Então se tem coisa comi tá papia sempre me tabisa sex não tá acaba, sex tá cambia, pero or abo como ser humano tem como recurso para ora e cambio ng tumaluga. Anto e cambio ng porbini ku problema ng físico of gewoon ku edad, problema ng di medicina, anto nos ta shutdown. Ku ta crea problema ng pio pa nos bienestar. Anto mita queda kere fiel ku ser humano ku ta feliz, ku ting mente sano, su vida sexual em place ta mio ser humano pa sociedad. E também na trabalho. Alô, sim. Bota Mirele também, hopi be, tu fala para piano com psicólogo ervan. Bota Mirele com certo gente, não com certa enfermidade,
na a levo mai e parte sexual, ora na a peke up back, e enfermidade também a cambia. Mas melhor em certo grau. Então, hope importante. Ora nos papel de quando nós temos grupo da papel com profissional na, ora botando e tipo coisa aqui, ora tu vês mané um costinho switch para nós começar papel riba e aspecto aqui, um tiquinho mamio. Tem mais pergunta? Me te quero que o dia 12 aqui também está algo novo para Curaçao, algo único. Então, me te para a causa, com o qual me aboga pe, que te ajuda close the orgasm gap, me que mira relaciona mais forte. Então, foral é parte intimidade, caminha com a pareja não por si, bond mais com o outro. Então, mind you, que nós não estamos falando somente de pareja, é persona que está solo também. Because it starts with you, loving yourself. Se já conhecer bom mês, explorar bom mês, own bo orgasm. No momento que você own esse como ser humano, você pode share com outro. E não hinca bo orgasm de mão de nenhum gente. E tem que virar algo que você share junto. Tapi sei mês, nós queremos enviar mais uma petição, invitação na pueblo completo de Curaçao para vir dia 12, me quer informação que você vai ter. Está sumamente valioso e eu hope que tiki é cultura aqui por começar a pensar over the sex na uma maneira diferente. Hope que está passa, hope que não está guardo papia, pero me quer ter momento para nós começar a trazer essa aqui dilante. Todo problema não aqui está ocasionando que nós está país não com rate de maleza não transmitir sexual de mais alto. E cifra na que não está combatendo nenhum caminho. Pero essa é a realidade, of no, doctor? Então, não está repeated patients. Dus não está bem, não tem remédio, dus um par de luna, não tem a trobe. Que é parte de educação que é necessário. Nós não estamos não stop de fazer sexo, sino com passi de uma maneira mais responsável e safe. Então, se nós cambia a forma de uma educação sexual na escola, hincando a den, que a relação, que a comunicação, que a intimidade e prazer, me tem seguro que nós por logra barra e rei de embaraço juvenil também. Thank you very much. No, masha danke para vossa presença. Então, viaje mais, nós topa dia 12. Santurta queda invitar. Thank you.